پوری دنیا میں لازوال ریکارڈ بنانے اور تہلکہ مچانے والی اسلام کی سب سے بڑی تاریخ سلطنت عثمانیہ پر مبنی ارطغرل ترک سیریز اس وقت پاکستان میں پی ٹی وی پر نشر کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی نشریات پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی منظوری اور اصرار کی وجہ بنی، جن کا ماننا ہے کہ ارطغرل لوگوں کو اپنی اسلامی جڑیں تلاش کرنے اور امیر مسلم تاریخ سے مربوط ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ یہ سیریز اعلیٰ پیداوار کی اقتدار کے ساتھ بہترین طریقے سے ہدایت کی گئی ہے اور اسے ہر طرح سے پسند کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں ایسی متعدد مشہور و معروف شخصیات ہیں جن کا تعلق شوبز سے ہے، اس کے خلاف موقف اپنا رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ سیریز پوری طرح سے پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو کھا رہی ہے۔ تاہم ایک مشہور و معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے حال ہی میں ایک فتویٰ جاری کیا کہ ارطغرل کو دیکھنا واقعی حرام ہے۔ There is a Turkish drama Ertugrul which has broken all records on the YouTube. Muslims in the subcontinent are praising it so much that anyone who tells them not to watch it is considered anti-Islamic. This serial is supported by Erdogan and Imran Khan also praised it. Deoband literally had to pass a fatwa against it. This serial has Gair Mehram hugging and touching each other, music and a love story, plus the story is also not authentic. What is your nasiha, advice, to the youth who are wasting their time in Ramadan in this haram serial? A similar question asked by, my name is Tasaduq from Kashmir. Is it permissible in Islam to watch Ertugrul serial? I am aware that we received, I think, hundreds of questions. From the hundreds of thousands of questions, at least 100 questions may be only on Ertugrul. I will give the answer, but please don't limit. This answer is not limited only talking about Ertugrul series. First, let me tell you that I, being in the field of media, almost all the movies, the dramas, the serials, almost all, 99.9% that are in the market, they will not fulfill the criteria of halal. Some are less haram, some are more haram. Islam and not broken any of the criteria. So let me tell you for sure that almost all the movies, some are more haram, some are less haram, some have broken the Gunaya Kabira, some have broken the Gunaya Sagira. As far as Ertugrul is concerned, I have not done a deep survey on Ertugrul, so I cannot answer to everything of Ertugrul. But yes, I have read reports, I have read articles saying Ertugrul is one of the best serial in the world. Not only on YouTube, throughout the world, it has broken record even of Hollywood. That's how I came to know about this serial called Ertugrul. It is made in Turkey, and what I read was 157 episodes. Each episode was for about 2 hours 15 minutes. And somewhere it is divided into 3. So 157 episodes of the serial was there, and it has been translated into various languages of the world. Urdu, English, many dubbing are there into umpteen number of languages that is there on Netflix, etc. Yes, what I came to know from the articles that I read and what little bit, it is less, it cannot be fully permissible because there are lady actors which are not in hijab, so it cannot be 100% halal. There is music in it, which again cannot be haram. As the brother said, there is hug scenes, etc. But surely it is not like normal movies, like Bollywood and Hollywood movies. There is no smooching, there is no love-making scenes, etc. Yes, shaking hands, hugging, etc. Not like the Bollywood movies or the Hollywood movies. So it doesn't have those bigger haram. But yes, there are ladies not in hijab. There is music in it. There are certain things shown about Islam which is against Aqidah. There are certain things which is against the Tawheed. So surely it is not totally Islamic at all. So no one can give you fatwa that watching is permissible. But I would like to go a step further, that what we have to realize that because of the evil that is spread throughout the world, anyone who's not watching serial, I would recommend this is haram for you, don't watch it at all. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ارطغرل حرام ہے۔ سیریز میں بغیر حجاب والی خواتین ہیں، اس میں موسیقی ہے، سیریز میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کسی مسلمان کے عقیدے کے خلاف ہے۔
لہٰذا یہ اسلام میں مکمل طور پر جائز نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ سیریز میں کوئی بوسہ دینے والی مناظر یا محبت کرنے والے مناظر نہیں جیسے ہالی ووڈ یا بالی ووڈ میں ہیں، لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسے حرام بناتی ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی جو ارطغرل کو نہیں دیکھ رہا، میں کہوں گا اسے نہ دیکھو کیونکہ یہ حرام ہے۔